Se dice que la arquitectura institucional del siglo XIX evolucionó orgánicamente. Cada región adaptaba sus destinos a las necesidades, climas y materiales locales. Pero entre 1820 y 1870, aparecieron planos de manicomios casi idénticos en Filadelfia, Londres, Manchester, Boston, Edimburgo y Nueva York. Las mismas alas radiales. Los mismos núcleos administrativos centrales. Los mismos conductos de ventilación. Los mismos anchos de pasillo. Algunos construidos con meses de diferencia, separados por un océano. Los edificios no solo comparten ideas. Comparten medidas. Y surgieron en ciudades que no habían desarrollado las condiciones para las que fueron diseñados. Este es un documental de investigación. Examina patrones arquitectónicos, registros históricos y cronologias institucionales. No reivindica verdades ocultas ni conocimiento suprimido. Presenta observations, invita a la reflexión y reconoce que existen múltiples interpretaciones de la evidencia analizada. La explicación estándar es razonable. Los reformadores y arquitectos de principios del siglo XIX adoptaron un movimiento de tratamiento moral que estandarizó el diseño institucional. Libros, revistas y congresos médicos internacionales difundieron estas ideas rápidamente. La eficiencia y el humanismo convergieron en un consenso sobre los planos. Esa es la historia que se cuenta en todos los libros de texto de historia de la arquitectura. Pero la cronología se acorta de forma inusual. En 1813, el retiro de York en Inglaterra introdujo un nuevo modelo de atención en asilos. Salas más pequeñas, luz natural, pacientes clasificados y diseños radiales que permiten la observación sin confinamiento. Para 1817, aparecieron diseños casi idénticos en Massachusetts. Para 1821, en Filadelfia. Para 1824, en Escocia. Para 1828, en el norte del estado de Nueva York. No se trataba de versiones inspiradas en ellas. No eran adaptaciones regionales. Eran estructuras gemelas. El mismo número de alas. Las mismas proporciones. La misma relación entre los centros administrativos y los pasillos de pacientes. Los mismos ritmos de fenestración. Algunos de estos edificios se construyen simultáneamente. El plan Kirkbride, formalizado en 1854 por el Drive Thomas Story Kirkbride, se considera a menudo el punto de origen. Pero Kirkbride no inventó el diseño, codificó algo que ya era de uso generalizado. Los edificios precedieron al manual. Por ejemplo, el Hospital de Pennsylvania para Locos, finalizado en 1841. Tenía la disposición radial, las salas de clasificación, las torres de ventilación y la distribución simétrica de las masas. Todas características descritas posteriormente en las directrices publicadas por Kirkbride. La Penitenciaria Estatal del Este de Filadelfia, inaugurada en 1829, utilizó la misma lógica radial. 7 pasillos que irradiaban desde un centro de vigilancia central. Una estructura panóptica que los reformadores penitenciarios posteriormente calificarían de revolucionaria. Pero ese diseño ya había aparecido en manicomios de Inglaterra y Escocia. Y reaparecería, de forma casi idéntica, en asilos, hospitals y casas de trabajo de Norteamérica y las Islas Británicas durante los 40 años siguientes. Los planos arquitectónicos se conservan. Se puede acceder a ellos en archivos municipales, bibliotecas de sociedades médicas y colecciones históricas. Al compararlos, las similitudes no son filosóficas, sino dimensionales. Ancho de los pasillos, de 3 a 6 metros. Longitud de las alas, de 36 a 45 metros. Altura de la torre central, de 18 a 24 metros. Distancia entre las habitaciones de los pacientes, de 3, 6 a 4, 2 metros. No eran directrices, eran especifications. Y los edificios eran enormes. El manicomio estatal de Utica en Nueva York, inaugurado en 1843, fue diseñado para albergar a 600 pacientes. En el momento de su apertura,
To do el condado tenía menos de 400 casos documentados de enfermedades mentales. El manicomio Transallegheny en Virginia Occidental, finalizado en 1881, se construyó para albergar a 250 pacientes. Tenía capacidad para 2,400. Desde el principio no estaban masificados. Estaban vacíos. En Inglaterra, la ley de asilos de condado de 1808 exigia que cada condado construyera un asilo. Para 1820, se estaban construyendo docenas. Muchos seguían el mismo modelo. Alas radiales, observation central, pasillos separados por sexos y patios de ventilación. La mayoría eran de 3 a 5 veces más grandes que la población a la que debían atender. La explicación que se dio en aquel momento. La previsión de futuro. Los urbanistas previeron el crecimiento demográfico y el aumento de las tasas de diagnóstico. Pero el ritmo de construcción no se alineó con las tendencias demográficas. Los edificios aparecieron en condados rurales con poblaciones estables. Aparecieron en ciudades industriales a décadas de alcanzar su densidad máxima. Aparecieron en regiones que no requerirían esa capacidad hasta dentro de 50 años. Y, sin embargo, la infraestructura ya estaba instalada. Hay otro detalle incrustado en la propia arquitectura. Estos manicomios no solo eran grandes, sino también sofisticados. Sistemas de iluminación de gas. Calefacción central con radiadores de vapor. Distribución de agua por gravedad. Ignificación con columnas de hierro fundido. Aislamiento acústico en el diseño de las salas. Todo esto en las décadas de 1830 y 1840, cuando la mayoría de las viviendas urbanas aún dependían de chimeneas, lámparas de aceite y pozos al aire libre. Los edificios institucionales contaban con infraestructuras que los barrios residenciales no recibirían hasta una generación después. La propia disposición codificaba una filosofía de observación y control que no se utilizaría formalmente hasta más tarde. El concepto de panóptico de Michel Foucault, un diseño donde los observadores ven sin ser vistos, no se publicó hasta 1975. Pero la arquitectura ya lo expresaba. Los brazos radiales permiten que un solo observador en el centro supervisara todos los pasillos. Los pacientes podían ser vistos en todo momento. El personal permanecía oculto. La geometría imponía una asimetría de visibilidad. Esto no fue accidental. Estaba integrado en la planta. Y no se limitaba a los manicomios. El mismo patrón radial aparecía en prisons, hospitals, orfanatos, casas de beneficencia, hospitals de cuarentena, diferentes instituciones, diferentes poblaciones, mismo ADN arquitectónico. ¿Por qué un mismo diseño tendría funciones tan distintas? Una respuesta, la eficiencia. Un único patrón podía adaptarse a múltiples usos, reduciendo costos y tiempo de construcción. Pero estos edificios no eran baratos. Eran monumentales. Fachadas de piedra. Herrería ornamental. Dinteles talados a mano. Atrios de varios pisos. Si la eficiencia hubiera sido el objetivo, el diseño habría sido más sencillo. Y algo más. El término, arquitectura tartara, no se utilizaba en el siglo XIX. Surgió más tarde, en comunidades en línea que examinaban patrones arquitectónicos y infraestructurales que parecían desconectados de las sociedades que supuestamente los construyeron. Pero los edificios institucionales de este periodo, manicomios, prisons, hospitals, ocupan un lugar específico en esa discusión. No porque estén definitivamente vinculados a un origen único, sino porque la uniformidad, la cronología y la escala. El patrón se vuelve más difícil de ignorar cuando se observa lo que sucedía al otro lado del Atlántico exactamente al mismo tiempo. Entre 1817 y 1825, el estado de Nueva York comenzó la construcción del Canal de Erie, una vía fluvial de 582 kilómetros que conectaba los grandes lagos con el Océano Atlántico. Requirió 83 esclusas, 18 acueductos y la remoción de millones de metros cúbicos de tierra y roca.
La población del estado en ese momento era de aproximadamente 1,4 millones de habitantes. El canal fue diseñado para transportar mercancías comerciales que aún no existían, entre ciudades que aún no se habían construido, para una producción agrícola y industrial que la región aún no había producido. Y así completo en 8 años. Al mismo tiempo que se construían esos manicomios con planos idénticos, la infraestructura para sustentarlos, y las ciudades que los rodeaban, se construía a una escala que precedió a la demanda. Plantas de gas, redes de agua, sistemas de alcantarillado, líneas ferroviarias. Todo apareciendo en el mismo y estrecho lapso de tiempo. En Filadelfia, la planta de aguas de Fairmount se inauguró en 1815. Utilizaba bombas de vapor para suministrar agua limpia a toda la ciudad a través de una red de tuberías subterráneas, algo que no se convertiría en estándar en las capitales europeas hasta 30 años después. Para 1820, Filadelfia había presurizado el sistema de plomería interior en los edificios públicos. La mayor parte de Londres aún dependía de bombas comunitarias. El momento es importante. Porque mientras estos grandes edificios institucionales se construían con perfección radial y sistemas mecánicos avanzados, gran parte del parque de viviendas urbanas aún era preindustrial. Estructuras de madera. Sin plomería interior. Latrinas. Calefacción de carbonolina. La infraestructura no estaba distribuida uniformemente. Apareció primero en las instituciones. Luego, en los sistemas municipales. Luego, a veces décadas después, en los hogares del mismo patrón surge en Gran Bretaña. Durante las décadas de 1830 y 1840, una ola de construcción ferroviaria se extendió por Inglaterra, Escocia y Gales. Se tendieron decenas de miles de kilómetros de vías, viaductos, túneles, estaciones y puentes. Gran parte de esto se construyó antes de que existiera la demanda de pasajeros. El ferrocarril de Stockton y Darlington, inaugurado en 1825, se diseñó principalmente para el transporte de carbón. Pero la infraestructura que requería rutas niveladas, puentes de ingeniería, ancho de vía estandarizado, era la misma que se utilizó posteriormente para el servicio de pasajeros. Era como si el sistema se hubiera construido anticipándose una necesidad aún no expresada. Y luego está la coordinación administrativa. Estos proyectos, canales, asilos, redes ferroviarias, sistemas de agua, eran teóricamente independientes. Distintas fuentes de financiación. Distintas autoridades municipales o estatales. Distintos contratistas. Pero los destinos comparten un vocabulario. Los mismos principios de ingeniería. La misma elección de materiales. Las mismas técnicas de construcción. Tomamos como ejemplo el uso del hierro fundido. Para la década de 1830, las columnas y vigas de hierro fundido aparecen en edificios institucionales de Estados Unidos y el Reino Unido. No de forma experimental, sino sistemática. Los asilos de Massachusetts contaban con estructuras de hierro fundido. Las prisiones de Pennsylvania tenían fachadas de celdas de hierro fundido. Los hospitals de Londres tenían escaleras de hierro fundido. Los hospicios de Manchester tenían marcos de ventanas de hierro fundido. Todo ello en el mismo periodo de 15 años. El hierro fundido permite la protección contra incendios, la construcción de estructuras más altas y espacios interiores abiertos. Era una tecnología de construcción avanzada. Pero requería capacidad de producción industrial. Fundiciones, moldes, redes de transporte para mover materiales pesados. Y esa capacidad existía. Y se utilizaba simultáneamente, a escala continental, para la construcción institucional. La misma coordinación se observa en las propias redes de asilos. Para 1850, casi todos los estados de Estados Unidos contaban con al menos un gran asilo público. La mayoría contaba con 2 o 3. No se construyeron de forma gradual, a medida que la población crecía y los diagnósticos aumentaban. Se construyeron en oleadas. 1830 to 1835,
Primera Olida en Nueva Inglaterra y el Atlántico Medio, 1840–1848, Segunda Olida en el Medio Oeste y el Sur Superior, 1850–1860. Tercera Olida en los territorios occidentales recién colonizados. Estos edificios solían abrir antes de que las regiones a las que servían contaran con la infraestructura administrativa para gestionarlos. Sistemas de registros. Protocolos de traslado de pacientes. Programas de capacitación del personal. Marcos legales para el internamiento involuntario. Eso vino después. Los edificios llegaron primero. Lo mismo ocurrió con las redes ferroviarias. Se tendieron vías en territorios que aún estaban en gran parte subdesarrollados. Se construyeron estaciones en pueblos con menos de 500 habitantes. Se construyeron depósitos de mercancías en regiones donde la agricultura comercial aún no había comenzado. El ferrocarril central de Illinois, fundado en 1851, tendió más de 1125 kilómetros de vías a través del centro de Illinois, gran parte de ellas a través de praderas vacías. El ferrocarril precedió a la colonización. No siguió la demanda. Creó las condiciones para la demanda. ¿Y los manicomios? Crearon las condiciones para el diagnóstico. Antes de que existieran las grandes instituciones, las enfermedades mentales se atendían en el hogar, en asilos o en pequeños centros privados. No existía un sistema centralizado. No había una clasificación estandarizada. No había una distinción formal entre las afecciones. Los edificios introdujeron las categorías. Una vez que existió la infraestructura, la población se expandió para llenarla. Para 1860, muchos de esos manicomios de gran tamaño estaban al límite de su capacidad. La propia arquitectura puede haber influido en quien era diagnosticado y cómo. El diseño radial imponía la separación. Los pacientes se clasificaban por tipo: agudo, crónico, violento, melancólico. Cada categoría tenía su propia ala. Pero esas categorías no eran médicas, sino arquitectónicas. La disposición del edificio determinaba la taxonomía de las enfermedades. En Inglaterra, se desarrolló el mismo proceso. La ley de asilos de condado exigía instituciones, pero no especificaba el diseño. Sin embargo, los edificios que surgieron, desde Devon hasta Northumberland, comparten la misma lógica estructural. Radiales, simétricos, monumentales. Algunos fueron diseñados por los mismos arquitectos. Muchos no. Pero el patrón se mantuvo. Hay una frase que aparece en algunos de los debates históricos en torno a estos edificios, especialmente entre quienes examinan la infraestructura de la época desde una perspectiva menos convencional. Arquitectura institucional tartara. No es un término del siglo XIX. Se trata de una etiqueta interpretativa moderna, utilizada para describir una continuidad percibida en el diseño institucional que parece trascender la variación regional y superar las necesidades declaradas de las poblaciones a las que serve. La etiqueta en sí misma es controvertida. Pero el patrón que intenta describir es observable. Si esto refleja infraestructura herdada, planificación coordinada o desarrollo paralelo impulsado por presiones económicas y políticas compartidas, son preguntas que siguen abiertas. Pero los edificios en sí no requieren interpretación para ser vistos. Siguen en pie. Muchos siguen en uso. Y sus planos, su escala, su simultaneidad en regiones separadas por miles de kilómetros. La palabra Tartaria aparece en los mapas europeos desde el siglo XVI hasta el XIX. No era una nación. Era una etiqueta geográfica, un término general para los vastos territorios de Asia Central que los cartógrafos europeos no habían explorado completamente. A mediados del siglo XIX, a medida que esas regiones eran exploradas y colonizadas, el término dejó de usarse oficialmente. Pero en los últimos años ha resurgido, no como geografía, sino como interpretación. Las comunidades en línea que examinan la historia de la arquitectura y las infraestructuras comenzaron a usar Tartaria como abreviatura para un patrón que observaban.
edificios monumentales, sistemas avanzados y cronogramas de construcción sincronizados que parecen desalinidos con las narrativas oficiales del desarrollo orgánico. El término genera controversia. Algunos lo descartan por completo. Otros lo utilizan para explorar cuestiones sobre la gerencia, la reutilización y la posibilidad de que ciertas infraestructuras fueran anteriores a las sociedades a las que se les atribuye su construcción. Este documento no respalda una única interpretación. Presenta la evidencia y permite múltiples marcos. En general, existen tres maneras de interpretar la arquitectura institucional de principios del siglo XIX. La primera, el consenso histórico estándar. La industrialización, los movimientos reformistas y el intercambio internacional de conocimientos produjeron un desarrollo rápido y coordinado. Los arquitectos compartieron ideas a través de obras publicadas y redes profesionales. Problemas similares condujeron a soluciones similares. La escala reflejó ambición y planificación de futuro. Esta explicación explica la mayor parte de la evidencia. No requiere especulación.